tebasasula bali tebatusasula nne tulwana okulaba nti tulwanira baganda baffe ekisemba nga bategeeza nti olutalo terunabakuggwa tukyalina baganda baffe bali makomera bamacete basagujja ba Olimpia Lutaaya nabo twetaaga Bobi Yanga batawa bonna twetaaga okulaba nti bafuna eddembe lyabwe buli munnabyabufuzi yenna yasibibwa ku byobufuzi tugenda kulwana nga bannamateeka okulaba nti baganda baffe bateeba naye nga bannayuganda nyo bajukiza tukyali mu lutabaalo lwakujjako Mr. Museveni eyabba akalulu kaffe paka nga yize ekisero basente mukyamumanyi atudde mu ntebe mwebale nnyo bannamawulire kusanga kaseera kano mbadde njagala waliwo abakulembeze baffe Kawempe ababadde wabadde bagoberera nabo mbadde nsaba at least mubaweeyo ne bwe biba bigambo 2 ku 3 bogereko gye muli bogereko eri kanso gundi honorable wi andi Simon Muzaita waliwo ebyokulireko na ne kati nsubuka katulireko Yes, thank you very much. I'm going to be brief. By names of Honorable Ssewanyana Muhammad, representing Kk Tv Uganda Council. On behalf of the people of Kawempe, we just thank the whole media fraternity and Ugandans at large for your contributions towards this temporary freedom to our honorable MPs. Second of all, I'm going to remind the state or the government that not only the honorable MPs who were arrested because of politics. Remember, you told us that politics ended in 2021. So we call upon the government and other human rights activists to demand other political activists or political prisoners who are still detained or incarcerated in the bars. My third point is I want also to remind Ugandans or to call upon Ugandans and other human rights activists to demand the temporary freedom to our honorable MPs so that they go abroad for the medical checkups. Brief over mu Luganda yenze Nsubugga Muhammad nkiikirira abantu b'amakerestiri olukiiko lwa Kawempe Allan Council nga kitegeeza ndi mukulembeze mu Kawempe oba kuba abantu b'e Kawempe twongera okwebaza Bannayuganda bonna abavuddeyo ne bakola kyonna ekisoboka kuba Abaganda baffe ababaka ba Parliament ababadde baakwatibwa okuli Honorable Ssegirinya Muhammad kwoteeka ne Honorable Allan Ssewanyana. Ate era mu ekyo ne nnyongera okutegeeza abakulu abakulembera eggwanga lino nti nga bwe mutadde oba nga bwe mwatadde ababaka ba Parliament si bokka abakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Nga bulijjo mutugamba nti ebyobufuzi byaggwa, twongera okubasaba nti n'abo abasibe ab'ebyobufuzi abasigaddeyo naddala abo 32 bamacete Olimpia Lutaaya nabo nga bwe mugamba nti ebyobufuzi byaggwa mwongere okubata nabo basobole okufuna eddembe lyabwe. Ekirala ng'era nga mmaliriza nyongera okugamba Bannayuganda abali eyo twongeremu nnyo amaanyi okusobola okulaba MP Ssegirinya Muhammad. Because we are left without an MP. We would think that the Honorable Kaziwe Bashir will be fitting in the gap of the absence of the Honorable Ssegirinya, but it has not been the case. However, we have a lot of issues at the Urban Council which have been pending. We have the issue of devolution of power. The devolution of power, which was resolved by the Parliament, was supposed to be put into consideration, and the divisions would be enjoying the devolution of power. But it has not been there because the voice of the people of Kawempe has been absent. But now we are here that the journey of liberating Kawempe has started. It is so unfortunate that to get justice, you have to pay an amount of money which costs 20 millions. Just draw a picture for a person who's a commoner, who is not a member of Parliament. How would that person then get the 20 millions to seek justice?
it is so unfair to hear that the members of parliament were released on a bail of 20 million cash, and the sureties were required to pay 50 millions not in cash. This is the country we are in. This is the country which refused even to renew the contract of the UN. The UN. That means that there is no justice in Uganda. We shall continue to fight for the justice of Ugandans, more especially for our members of parliament, because we know they are sick. They need to go outside and seek specialized medication. As Kawempe people, we are still demanding a lot because our MP was so innovative. The hospital was closed, the surgery box which was started ended there. Everything is just in state. Etofali mutadde kutewa kwa babaka bano libadde nyammwe bannamawulire. Bamusobodde okuexposinga buli mbeera, buli bunafu, buli obwereere bwa gavumenti eno ab'amawulire mumusobodde okuwandiika. N'olwekyo twagala okwebaza baganda baffe era tubasaba temuggwamu maanyi mugenderaawo. Kubanga ffe ng'abakansalazi b'e Kawempe mujjukire twatandika ku lutalo luno era gavumenti n'esindika amagye n'ebba amasasi. Twali ne Honorable Nsubuga ne tuleeta ekiteeso ekitiisa ku mubaka Ssegirinya. Gavumenti n'esindika amagye gakuba amasasi gali mayitire. Senga temwaliwo mu ab'amawulire okwanika ensonga eyo senga weewaawo bakansala baafadda. Tulina ensonga nnyingi nnyo ezibadde ziwagamidde olw'obutabeerawo bw'omubaka Ssegirinya, ng'ensonga ey'obuyinza. Kugombolola we Kawempe kabeere mmeeya tasobola kugula toilet paper. Toilet paper zigulibwa oli omukyala Kisaka afutubadde eri n'obuyinza bwaffe. Omuntu yekka asobola okwogera ku nsonga eyo ali omu Ssegirinya Muhammad. Asobola okugamba nti divisions z'e Kawempe ne divisions zonna zeetaaga obuyinza ng'ayimiridde ku floor ya parliament eya Uganda n'asimba Nakakongo division bazizza obuyinza. Naye bw'otunuulira embeera eyo ebadde tesoboka kubanga omubaka abadde taliiwo. Omubaka gwe twali twasigaza omubaka waffe mu Bashir Kazibwe munnange tetumulaba ng'ate yandibadde aziba ekituli ekyo munne nga taliiwo, mulongo munne nga taliiwo. Naye Mukama yeebazibwe nti Honorable akomyewo, ffe tugenda kuleeta personal assistant. Ebizibu byaffe byonna tugenda kubyetikkula kati bye tubadde nabyo tubikwasa omubaka. Era abantu ba Mugalu zone Nammere Bannakawempe North mubadde mulaba nga tetukola kubanga omubaka waffe abadde taliiwo. Yingirika ekomyewo katugiteekemu amafuta wamma kikoleere. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abalina ebibuuzo. Alex, era ku mpoyo kyayogeddeko oluvambinga projekiti z'omubaka ali mugenda tandikirawa ebintu ebibadde mugeddwaliro then nekyala wamulabyeko ali mbeera ki? Njagala okukakasa abaana baffe ab'e Kawempe nti omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad physically sinamulabako naye nayogeddeko naye ng'ayita ku bukomo bw'essimu nayogeddeko naye kumulekakiika nti akusibye ate yakuwa n'ekyokulya so kati tuba mu bweraliikirivu alina osooka okufuna serious medical check-ups eri abasawo abakugu bakakensa okwongera okumwekebejja ate oluvannyuma bamala okumwekebejja mu wiiki eno ebbiri ne munne Allan Ssewanyana manyi nti mulina ebibuuzo bingi ajja kubeera ng'abiddamu kolo. Ensonga ya projects kyemmanyi nti Honorable Ssegirinya Muhammad musajja mukozi n'ekisingira ddala obukulu ya prioritizinga nnyo ebyobulamu mu constituency eya Kawempe North bwe yasooka okugula ambulance n'azzaako eddwaliro. Eddwaliro eryo alitwalanga oba tugambe nti mwana we era kyamukosa nnyo kulaba nti lyatendebwa lino olw'amabanja amayitirivu ennyo. Ebimu ku bye nayogeddeko naye mu ddakiika ezo era n'akakasiza ddala nti eddwaliro eryo Katonda bw'amuwa omulamu bw'awona n'atereera obulungi eddwaliro eryo agenda liteekako nnyo Nakakongo lisobole okubeera nga litereereze, lisobole okubeera nga liddawo yadde nti ekifo nannyini ekifo ekyo yakitunda naye tujja sobola okuwunnyo okufunayo ekifo ekirala kubanga ba sponsors be yali alina kati bagenda kubeera yinda kiwederimu basobole okubeera nga ekifo ekyo
tuddamu buto okugulawo eddwaliro. Ne projects endala omuli project ya Segibox, ssentebe wa Segibox omukulu Katongole naye wendi naye wano agenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga addamu okutalaaga Kawempe North Constituency mu biseera ebitali byewala mu bubakaasi tulinze okulaba nga ebyenfuna manyi bannakawempe North bano bantu balina emputtu mu kuseevinga era twafuna challenge nene nnyo okubasomesa ssentebe mu ngeri gye balina okuseevingamu ssente naye ebbanga lyamaze mu kkomera abantu ab'enjawulo baseevinze era obusebi mu kusobola buyambye nnyo abantu baffe ab'ekawempe North. Projects ezisinga mukkirize oba mugaane Honorable Ssegirinya mu bumu nnyo agenda kuzizza engulu ate mu bumu nnyo n'okusinga bwe yali abadde. Ekibuuzo ekirala ekibuuzo ekyange kigenda eri omu ku bakiikiridde bannamateeka. Twasomeddwa ogenze n'okugamba nti mu byafaayo Honorable Ssegirinya Honorable Ssewanyana bwe basoose okuta nga tebasayininze empapula zibakkiriza kufuluma okumukomera. Mmwe nga bannamateeka mulina enteekateeka yonna ey'okuwawaabira ekitongole ky'amakomera okulaba nti basobodde okukola ekintu kinene amateeka. Kyokubiri, kino tekibawa okwekengera nti essaawa yonna okuva lwe bataasayiniza empapula zibakkiriza kufuluma amakomera ate nga basibeera bakyayinza okuzibwayo amakomera. Webale nnyo muganda wange Sematimba bakusimba. Ekisookera ddala nja kubategeeza nti nga bwe bagambye bwe twalese release orders n'amateeka waffe badatukulemedemu akanso olaga nazitwalayo nga prison yo nensayini prison yamaze okusayininga nga twebuuza kati Honorable Ssegirinya balina okukonamu nga basayininga naye kyatewunyisizza nga bo batugamba abo olwedde bazedde waka. In fact personally to a point batulimba etwala byakusaaga etwebandoobaleka bakyali ne munnange tebadde byaddala era twalabe n'omwogezi wa prison yavudde yennyini neyewala n'okwewala abo bantu abatadde dda. So ekyo kyaseetinze mu byafaayo bya Uganda ne mu nsi yonna okubanga batta abasibe nga ne-release order tezinnaba kutuuka nga tebanaba nakuzisayininga nako kubanga babateredde bati banaba nakusayininga release order. Abo nabo bagambye twabifunye kusikani tetalina kukaka. So nga bannamateeka of course tugenda kulaba nti ekintu kino tukigoberera kubanga tetukimanyi oba abantu baffe bali safe bakyasobola okuddamu ne babakwata ne bagamba bano batoloma ekkomera ate nga era mu mateeka babira batuufu okubanga bagamba nti batoloka ekkomera. So tugenda kukigoberera nnyo saaga nnyo okukyogerako nnyo kubanga tunabakidisikasinako nga ttiimu yaffe bannamateeka naye yezimu ku bintu bye tukulembeza okulaba nti tugoberera kyavudde ku ki lwaki kyakoleddwa era ekigenderwa kyabwe kiki. Meeting olwokutaano tusuubira ababaka bombi okubeera kubanga walamu nagamba nti Honorable Ssewanyana omutwe guli bulungi n'ekifuba tusuubira ababaka bombi okubeerawo kiri konfamulo okubadde. Well, you're getting this information from a credible source. Trust me, we shall have a joint presser. Both constituencies, Honorable Ssegirinya and Honorable Allan Ssewanyana, because they have been together in jail and they also want to have a few questions from you guys and tell the whole story, what really happened and what experience they have found in prison and what is their next move. Trust me, this very week we shall have. I know you're very angry. You want to get information from them, but for the cause, we all know they are not
well, you need to first attend medical checkups and find out. I know they are also following this place. We shall have a joint pressure. Just get it from me. Yes. Temuddamu kubuusabuusibwa bannamawulire nti njagala okubategeeza bannamawulire nti mwiki eno yennyini Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana nga bwe babadde bombi mukomera ekiro bajja kwogerako gye muli. Manyi nti mulina ebibuuzo bingi nnyo ebyokubabuuza. Kiki experience ki gye basanze mu kkomera? Bibuuzo mulina bingi nga bannamawulire. Naye nekisinga ddala obukulu bo nga bo baagala kwogerako eri abawagizi baabwe, eri bannayuganda ababalaze omukwano, eri bakulembeze bannaabwe abababeereddewo n'ebintu ng'ebyo. Manyi nti kino kigenda kutuukirira mu wiiki eno yennyini ku lunaku olwokutaano bajja kwogerako gye muli. Bino soogera bulimba nti oba nteekawo byange naye mufunira ddala ku source. N'akalala kano ekisookera ddala twagala okubajjukiza okusingira ddala abantu b'e Kawempe North nti offices zaffe teziggalwangako okuva omubaka Ssegirinya lwe yakwatibwa. Era Ssegirinya emyaka gy'amaze mu kkomera, ebintu bye yatulekera, services abantu badde bazifuna. Era eddwaliro mujjukira twaligadde omwaka nga guggwako. Oyo mwezi gumu emabega kibalaga ki? Nti wabanga emyaka 2 gy'amaze mu kkomera Muhammad Ssegirinya ng'ebintu bye yakola nga bannakawempe ambulance mbadde mukiraba ng'etambula, offices zikola, sekibox zikola. Kati ke tusaba kyekiruwa? Tusaba ba sponsors naddala ab'eddwaliro. N'oyo munnayuganda yenna ali eyo kuba Ssegirinya tagenda kuvaayo abasabe nti twagala eddwaliro lyaffe likomewo, kubanga waliwo bye tutaababuulira. Kosi zibadde nnyingi nnyo mu nsonga z'amateeka. Weekitiibwa Ssegirinya n'Honorable Ssewanyana okusasula bannamateeka ssente zibadde nnyingi, era n'ez'obujjanjabi essaawa zino nabyo si byangu. Awo nno kye tubasaba, Ssegirinya nga bwe mwamwagala ne Allan Ssewanyana ne mubagula ku mutima, tetwandyaga n'abantu. Leero olunaku lwa Valentine kimanyi bulungi era ababaka baffe abo ababiri, Honorable Allan Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya Muhammad, ebbanga lye bamaze ekiga ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ekkomera likujjako lina rights ezimu zelikola ki zerifiisa, ate nga kiri kuliko mukyala Ssewanyana yavaayo lwe twali mu makaage n'alaaja na lwatu eri ekitongole ekiramuzi ti ebitundu bye ebimu bikola ki, ebitundu bye ebimu bibanja. Kati ababaka bano bagenda kukozesa omukisa guno gwa Valentine era okubaako n'abantu baabwe. Tekikwewuunyisa okulaba nti awanisa akamuli n'omuntu, era okuba luno olunaku lwanjawulo nnyo, si bwe kiri mwami kiri lunaku lwanjawulo nnyo, era nsuubira nti olunaku olwaleero it's a blessing in disguise nti bagenda kubaako bonna ne famire zaabwe, era abaana bwe banaazaala ku lunaku luno tubaweere ddala omukisa. Ndowooza Andesai munono yamanyi okukuuma amanya getera okukuuma e Kawempe. Ndowooza waffe tumuuma mu linnya Kisebo. Naye nga temumamanya leero lunaku lwa Valentine. Wali alina ekibuuzo ekirala? Ekwazize kimaze soogereko mu Buganda kyekya abamu mpulidde batambuza ebigambo mbu twamaze kufukamira Mr. Museveni okutawula ne Ssegirinya. Njagala ekyo kigende kuli kuti nga omu ku bannamateeka abadde background tetunnaba kwetondera ku Mr. Museveni kubanga Honorable Ssegirinya Ssewanyana alina musango. Tetunnaba kuyingira mu kafubo
nti tusaba Mr. Museveni ateko naliko Ssegirinya njagala okwejukiza guno musango gubaddewo omwaka gumu na kitundu era nga bakatambuzaako emyezi 5 bagezako tugamba kafe bannamateeka oba tugende Mr. Museveni ne tugamba tusobola okugenda Mr. Museveni singa babasta batta nga balina obujulizi naye tewali musango na gumu kati wali nsonga lwaki tulade Mr. Museveni era ku ground so njagala okutegeeza mwenna bannayuganda n'abatuuliza tetunaba kutwako na Mr. Museveni kumusaba kutabaganda baffe kubanga Mr. Museveni tukimanyi bulungi ye kabaka wa violence ye kabaka wa kubanga akola emisango so tetunaba kumwetolerako tetunaba kutuulako naye wabula kivudde mu pressure y'abannayuganda ne international community abalabuzi abadde bagoberera omusango guno mu nsi yonna ne bannayuganda ne parliamenti ne bakulembeza ab'enjawulo mukijjukira bulungi nti nga ffe ku City Hall twayimiriza enkiiko zaffe zonna nga tugamba twagala ddembe ly'abannayuganda n'abaka ba parliament kubanga bateebwa so it is on record tetunnaba kuyingira kasenge kamu konna kuba tugamba Mr. Museveni tukogaide eta baganda baffe ebadde pressure ebadde lwali abannayuganda bannamateeka ne international community etadde ekisenge buli kimu eno okulaba nti baganda baffe bamaze nga basesema so batambuza ebigambo ebyo mubateekeko amaaso abiri mujja kunoonya okubakolera mujja kumutikira nja kubategeeza of course ye Mr. Mao yaze bwati atuuse ebigambo nina okubategeeza lwaki obamulonderawo okubeera kyekumu minisita wa justice lwaki siwaba batiini so njaga kigende on record nti Honorable Ssegirinya and Ssewanyana tewali n'omu avuddeyo omusima yayogerera Mr. Museveni ayinza kwewanya mu ekyo ebadde pressure y'abannayuganda kubanga bano babaka bakiikirira abantu abasukka mu 5,000 kino ekintu kibadde kyatukadda ku international community era nga buli omu akitunuulidde so olw'okutya kwa rigimu n'okubanga bamanyi anything can happen yensonga lwaki baganda baffe bano bateredda naye byateka okuwola omulanga bannayuganda tukyalina baganda baffe bajja bali makomera bamacete basebujja baolivia lutaya babobi yanga batawa tukyalina olutalo munene okulaba nti baganda baffe baleno bateebwa si mu central wano ne mu western balina abana be basiba ne mu eastern so mulimu gwaffe bannayuganda okulaba nti pressure gye tutaddewo ne baganda ffe okuteeba tusigale nga tukipika paka nga baganda ffe bateeri mwebali nnyo ayi mukama akuuma kabaka wange omukulu ubona ne bonsubuka wuno Everyone who was Australian, they were sick. Muhammading on a gossip. Very generous. Webale kulaba Kk Tv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. Kk TV. Thank you for subscribing to Kk TV.
Webale kulaba Kk Tv Uganda. The inspiration and the best broadcasting around town. Kk Tv. The global experience. The might. Few about what inspired, what transpired yesterday at Chigo Main Prison, where we went to pick the Honorable Ssegirinya from Chigo Prison and the Honorable Ssewanyana. We are here to let the public know that the honorable members are in safe hands. They are with their families. Honorable Ssegirinya we received the message just from Chigo. After we received the message from the members of the family that they received the Honorable Ssegirinya late in the night, and we also received a message from the members of the family from Ssewanyana's family. So we want to let the people of Kawempe North know that the Honorable Ssegirinya and the Honorable Allan Ssewanyana are in safe hands. We want also to comment on what happened yesterday at Chigo Main Prison, because we sent a group of people led by Council Alaka and Council Muizi, led by the Lord Mayor Elias Lukwago and the Honorable Mafaya Simpuga Nsamba and the members of family. So a group of people we remained here on ground. We were communicating with the people from Masaka that they have been granted bail, and what we had to do is to wait at the entrance of Chigo, wait for our colleagues. After receiving the message from the honorable colleagues who went at Chigo, who went at Masaka, they told us that the honorable members have been granted bail. Now we are on our way, so we waited till midnight when Council Alaka arrived, and after arriving, the prison authority communicated that the Honorable Ssegirinya and the Honorable Allan Ssewanyana, they were already released. Surprisingly, they didn't make any communication, because we had earlier gathered at Chigo Prison. If we knew about that communication, we should have relocated those premises of Chigo. I want to thank everyone who has done the best to ensure that Honorable Ssegirinya gains freedom. This is not freedom, but temporary freedom. This is what we've been praying for all over the past 1.5 years. We wanted them to gain freedom. We wanted them to secure. We wanted to secure their bail so that they can access proper medication, because they have been crying to the judiciary that they are very ill, and we all observed the status of Honorable Allan Ssewanyana through the conference, what we can call video conferencing at Masaka, and we all saw with our open eyes that Honorable Allan Ssewanyana is very ill. And we want also to thank the National Unity Platform, leaders of the National Unity Platform. Of course, our Supreme Leader, His Excellency for the efforts. We want to thank members of Parliament, led by Honorable Mafaya Simpuga Nsamba, for your tremendous work. We want to thank you all. We want to thank the people of Kawempe North. Thank you very much for the pleasure. We want to thank the people of Machinde West. I'm here to let you know that the Honorable Ssegirinya, I communicated to Honorable Ssegirinya. I spent like 40 minutes
in a conversation with him, and he told me that he will be together. They will be organizing a presser this very week, a joint presser together with his colleague, Honorable Allan Ssewanyana. They will be addressing the media. They will be talking to the people of Uganda, to their supporters, the people of Kawempe North and the people of Machinde West. And I know you journalists have a lot of questions to ask these members of parliament. But this very week, we shall have a joint presser, and all your questions will be answered by the right people. But for now, I want to let the public know that the Honorable Ssegirinya and the Honorable Allan Ssewanyana are in safe hands, and they are very strong, though they are very ill. And our emphasis for now is that they attend proper medication and they attend proper examination with their doctors. Of course, this is what they have been crying for. Thank you very much. Now, Honorable, let me begin with Honorable Katongo. Asoko mu Uganda amalagiro n'obusungu. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda oba twebaze Allah okulaba nti ababaka baffe Honorable Muhammad Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana olunaku lw'eggulo baateereddwa. Tubakakasa era tubategeeza nti ababaka twabafunye. Era Honorable Muhammad Ssegirinya yasuuliddwa mu bitundu eby'Emmengo maama gy'abeera mu bitundu ebyo. Honorable Ssewanyana n'avugibwa n'atwalibwa ewa jjajjaawe mu bitundu eby'e Masuliita. Honorable Ssewanyana embeera gye yajjiddemu si nnungi era nga mulwadde, okwogera si kyangu, okutambula si kyangu. Ne Honorable Ssegirinya naye nga y'embeera y'emu. Era mu kaseera kano si kyangu kwogera erya bannamawulire olw'embeera gye balimu ey'obulamu, kubanga essaawa zino twagala kutaasa bulamu bwabwe. Nga bwe tuvudde ebbanga ddene nga tulaajana, abaka ne bavaayo ne beeyambulira kkooti nga balaga obulwadde bwabwe, abalala ne babaleeta ku kiruddu. Era bannayuganda kye twagala obbasaba n'okusaba gavumenti ti ababaka wano obulwadde obubaluma tebali kusobola kujjanjabibwawo, era twabawa abalimba nti tulina eddwaliro mu kaseera kano lye tusuubira nti ligenda kujjanjaba Ssewanyana oba ne Ssegirinya wano mu Uganda, kubanga era bagagezezzaako nga bali mu prisoni ne bigaana. Nga tukwataganiddwamu ne bannamateeka baffe, tugenda kulaba nga tufulumya ababaka bano. Tusaba essiga erya Parliament, Speaker of Parliament, Mukama waffe Leader of Opposition, okutuyambako okulaba nga ababaka bano bajjanjabibwa. Ekirala, twagala okwebaza kubanga tebibadde byangu olugendo lwe tutambudde. Twebaza omukulembeze waffe owa National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, atubeereddewo ku nsonga eno. Twebaza bannamateeka munatusonyiwa, tujja kumesikola. Twebaza olukiiko lwa National Platform, Secretary General n'abakulembeze abalala, era ne tusemba nga twebaza maama okulaba nti nabo basobodde okutubeererawo buli budde lwe tubayita okwogera ensonga zino. Mu Luzungu, first of all, on behalf of Honorable Muhammad Ssegirinya and Honorable Allan Ssewanyana, we would like to extend our sincere gratitude to our dear party leaders, our dear President, Robert Kyagulanyi Ssentamu. You've been with us. It has been a long journey. We would like to thank
all the entire fraternity of National Unity Platform, we would like to also thank the legal fraternity. I'm going to mention a few of our legal members who have been with us since we started this journey of seeking freedom to our dear legislators. We would like to thank Honorable Shamim Malende, the legislator of Kampala District. We would like to thank Honorable Elias Lukwako, Honorable Ahmed Sekona, Advocate Caleb Alaka, and also we would like to extend our sincere gratitude to the people of Kawempe North and Machinde West. They have been with us. We would like to thank the media fraternity and all those who have contributed, those who have been with us spiritually. As we speak now, our members of Parliament, Honorable Ssegirinya and Honorable Ssewanyana, are with us. We've been with them, and we request all those who are concerned to put much pressure to the judiciary, to the executive, so that they can allow them to go and get medical treatment abroad. Because all of us, we are aware that in Uganda, according to their illness, they cannot get what is supposed to be given to them. Finally, I would like to inform the people of Kawempe North and the Machinde West. Your MPs right now, they cannot inform you what is going on. As all of you are aware that they have been sick. We've been crying and yearning for them to get medical treatment. But we assure you, few weeks from now, they will explain what happened and the way forward. Thank you very much. Hey, Shiro. Nze Alex Ssewanyana era nga nze omuyagumba Mama Ssegirinya. Olunaku olwaleero njagala okutwala omukisa okutegeeza abantu b'e Kawempe North n'abantu ba Machinde West ababaka Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana bali mikono gyaffe era bali safe. Twategedde amawulire gano ag'okubeera nti balina abafamire okuva we twavudde ekibu, twabadde ekibu kiro ssaawa 6. In fact twabadde tusimbula busimbuzi kuva kibo ne tutegeera amawulire ago nti ababaka bano bamaze okubavuga ne babateeka mikono gy'abantu baabwe, era nga Honorable Allan Ssewanyana yasindikiddwa e Mashuliita ewa jjajjaawe, ate Honorable Ssegirinya n'atwalibwa mu b'eŋŋanda be ewa maama we. Amawulire ago bwe gaatugudde mu matu ne tugezaako okulaba nga tutandika okutracinga, era ekiro ekyo tetwasobodde kutracinga wa watuufu we bali, until bubadde bukya neefuna essimu omu ku b'Oluganda n'antegeeza nti omukulu bamulina, era nenkubako n'essimu e Makindye ne baŋŋamba nti Honorable Allan Ssewanyana ali mikono mituufu. Era ne bantegeeza, abakulu bantegeezezza nti tukimanyi bulungi nnyo nti ab'amawulire n'ensi yonna erinze okuboota buliro, erinze ebibuuzo mulina bingi nnyo, na biki bye mwagala bababuulire okumanya, mulina ebibuuzo bingi nnyo, era enteekateeka eno weeri okulaba nga olunaku olwokutaano wiiki eno yennyininyini bajja kwogerako eri eggwanga, bajja kwogerako eri abawagizi baabwe ab'e Kawempe North n'aba Machinde West. Eyo egenda kuba joint pressure, egenda kubaamu ababaka babiri, Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana, boogere ate ku mbeera gye bayiseemu ekibu. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abakoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano
bafuna eddembe lyabwe eryobwebange. Tebafunye eddembe lyabwe kubanga emisango gino gye baabateekako bakyagirina, naye wabula weewaawo era tulina tulina obwina atleast gye tubafunyeeko ebbanga lyonna gye tubadde twagala yeddembe lino eryokulaba nga balipootinga nga bava ewaka. Kyetwandiise reporting from home, reporting report from home ye bail. Ne basaba nti olwokutaano luno bajja kwogerako gye muli. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza abafubye ennyo okulaba nga abantu bano bafuna eddembe lyabwe eryobwebange. Okusookera ddala twagala okwebaza abalooya baffe abakoze ekisoboka, kubanga tekibadde kyangu nnyo, buli kimu babadde bakiremesa, naye paka omukoze ekisoboka kyonna okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya. Twagala okwebaza Oweekitiibwa Kanso Caleb Alaka, twagala okwebaza Kanso Muyizi, twagala okwebaza Oweekitiibwa Lord Mayor, twagala okwebaza mu ngeri ensuso omubaka wa Kampala Honorable Shamim Malende. Ti mu mbeera mu status yonna intimidation zonna ze yafuna mu musango guno gwakatandika yaliwo ng'omuntu wa wansi, yaliwo ku bababaka bano Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana. Twagala okumwebaza mu ngeri y'ensuso. Twagala okwebaza bannamawulire. Bannamawulire mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Mulipootinze sitole eno mugigoberedde okuva we yatandikira e Masaka paka mu mbeera eno nga ababaka babadde bbeeyi. Mubaddewo paka ssaawa 6 ogw'ekiro nga muli ku wankaaki w'ekigo. Lwe tubadde tubayita mu mbeera yonna mu projekisi z'omubaka ziziŋŋamye wano ne wano, mubadde nga mujja mukozesa transport naye nga tetubawayadde single point, tetubawayadde nusu ekikumi. Mubaddewo ku lw'ababaka, mukoze omulimu gwammwe bannamawulire, mukoze ekimala, mukoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano bafuna obwenkanya. Twagala okwebaza abantu b'e Kawempe North, twagala okwebaza abantu b'e Makingi West. Kyonna mukikoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano bafuna eddembe lyabwe eryobwebange. Ababaka ba Parliament nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, leader of opposition, akoze ekisoboka kyonna okulaba nga ababaka bano weewaawo wabaddewo ebisoomooza bingi, naye ebisoomooza tebibulamu ng'abakulembeze. Era tuli beeteefuteefu okugonjoola obumulumulu obwo bubadde buyitamu, naye twagala okwebaza ababaka ba Parliament. Mwebale nnyo, mutindiza engendo ne muva eno ne mudda eno ne muva eno ne mudda eno, mukoze ekisoboka kyonna. Njagala okwebaza families z'ababaka Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana. Mubadde united paka n'essaawa eno, kubanga buli ekibadde kyetaagisa mu nkambi eno mubaddengawo nga tewali mumulumulu bonna, mukoze ekisoboka kyonna. Twagala okwebaza Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kyonna okutwaliza awamu, Secretary General, obukulembeze bwa National Unity Platform mwena, mukoze ekisoboka kyonna, mubadde mulambula ku basibe bano ne mubazzaamu amaanyi. Projekisi nyingi nnyo ez'ababaka eziziŋŋamye, omuli projekiti y'eddwaliro, omuli projekiti bursaries zitwala tugende, naye njagala okubakakasa nga nsinziira wano Honorable Ssegirinya projekiti ezo zonna agenda ziteekako essiira ziddemu ziyibuke, kubanga kyekyali ekirooto kye ekyokulaba nga omuntu wa wansi ebibaawo biguddewo era obumulumulu tebumulamu, naye agenda kumakinga sure nti projekiti zino zonna zikomawo okulaba nga ziweereza abantu baba Kawempe North. Mwabadde bamwetaaga, ababadde bamulindiridde ebbanga lyonna kufuula Parliament. Honorable Ssegirinya mwambadde mumulinde kufuula Parliament. Manyi bannayuganda mwenna mumulinze. Ebiguddewo mu Parliament bingi nnyo, bills ziyisiddwa, ssente zibbiddwa mpitirivu nnyo, naye ekiseera kino nti omuntu wa wansi freedom fighter agenda kujja kufuula Parliament, ebisinga byonna ajja kubyogera. Kaseera kano kankwase Honorable James abeeko naye ate kyayogera. Ladies and gentlemen, all media fraternity, my name is James Mubiru, a lawyer by professional, and one of the lawyers that has been behind the paperwork since the proceedings started. Before I go further, I want to thank my fellow advocates, lawyers who are not here. They sent me to represent them, and they say, thank you, Ugandans.
Thank you, media fraternity. Thanks everyone that has been following up this matter. I want to remind you this proceeding was to take 3 days in Masaka, the bail hearing and the ruling after be done. But I want to challenge you that it took only 1 day. It was a shock to us. We never expected that the proceeding would take one day. Because initially, the magistrate was in the matter had alerted us that the proceedings would take 3 days. But the day it started, that is when the ruling was done on the bail application. So I want to thank the legal fraternity and the judiciary. However, I want to make this clear. There is a lot of rumors that have been going on that will lead us to Mr. Museveni. That is not true. We never knelt down before Museveni for the release of our comrades. It was through our legal mandate, our legal struggle, and the focus of the Ugandans and the pressures that was put against the regime that our comrades were released. So I want that to be on record. Because I've been seeing on social media, we pleaded to Museveni. No. If you are to plead to Museveni, we would have pleaded a long time ago. But I want to remind you guys that they have spent, our comrades have spent 1.5 years in jail. They brought that space to plead to Museveni and rejected because we knew our comrades were innocent. So, whoever is saturating that information, false information, we never pleaded to Mr. Museveni. It was due to the pressure against the regime because this matter had become international matter. It was not limited to Uganda. No, it was international matter. And all the judges across the world were following up this matter. So, yesterday, you saw how all happened. In law, after getting release order, the suspects must sign on it. But it shook us. It shook us to find when our comrades were already released before signing on the release orders. I mean, this was the first time in the history of Uganda, in fact, the history of the whole world, to release the suspects without signing on the release orders. So this all shows the intimidation, this all shows the weakness of the regime, because probably they thought the crowd was waiting for this comment. So they didn't want that to happen. So after getting the release orders, after making the ruling from Masaka, the magistrate, our comrades were released. Yesterday I spoke to Honorable Ssegirinya at around 1:30. Of course, he's not in good condition. He needs immediate treatment. And as lawyers, we are doing all possible ways to see that he flies out together with Honorable Ssewanyana. Because Honorable Ssewanyana was dropped to Masulita. He was taken to Masulita, and that's where we drove. We first drove to Masulita. That was around 11 p.m. We saw him, we checked him. Also, he's not in good condition. Later, we went to Honorable Ssegirinya in Mengo, where he was with a mother, and still is also not doing well health-wise. So I want to call upon Ugandans, let's keep in prayer for our comrades. Things are not okay health-wise. They need serious treatment. We don't want what happened to Kaswameli to happen to our brothers. I don't want to go into details what happened to Kaswameli, but let's keep in prayer. And I call upon Ugandans, let's keep our eyes on Honorable Ssewanyana, because the battle is still on. The cases were not withdrawn. We are still battling, and it's a serious matter. We don't know what may happen after. Honorable Ssewanyana will be addressing you for more details of what happened to them, because we don't want to disclose everything. They will be addressing to you on Friday. In Uganda, amanya gange James Muliru, era nga nkiikiride bannamateeka bannange, fomu ku bannamateeka ababadde emabega abadde bakola paperwork okuva omusango guno gwatandika okuwulirwa, fe ababadde bakola buli kimu documentation buli kimu. Njagala okwebaza bannamateeka bannange abansindise wano okuba nga nzija ate njogere ku their site. Omulimu gubadde si mwangu. Twagugala ku mulimu guno mu mwaka 2011 emabega. Tuzze tulwanagana okulaba nti tufuna eddembe eri abaganda baffe baniino. Ne finally twafunye bail. Njagala okwanjukiza
okulira kuno kwalina okubanga kutwala ennaku 3 naye olwa pressure y'Abannayuganda kubanga ensonga y'Honorable Ssegirinya Ssewanyana yava ku level y'Abannayuganda ate neegenda ku international level to the extent nti waliyo abalamuzi abava e Hague abadde bali e Hague nga batuwandiikira nga batugamba we are following abava mu International Court of Justice ICJ nga bafollowing emisango gino. Tulina Abaganda baffe bangi nnyo abali mu America abali mu Europe bannamateeka abakenkufu abadde bafollowing omusango ne mu Africa yonna. So omusango gwa Honorable Ssegirinya Ssewanyana gubadde gwa nkizo nnyo. In fact jaga kigenda ku record Ssewanyana Ssegirinya mu byafaayo byonna mu Uganda yonna mu nsi yonna be babaka abakyasinze okusibwa emyaka emingi nga tebalina musango. Njogera ku members of parliament abalondebwa abantu kigenza ku record book of records nti Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana be babaka abalondebwa ne babasiba ne bamala mu kkomera omwaka 20 nga tebabawozesa. So kino kyo kigenza ku record era ku rejimu ya Mr. Museveni era wano wenjagala okugambira Bannayuganda nti luno olutalo temuloza nti nolugwe kubanga Honorable Ssegirinya ne Ssewanyana batuwadde buwibbeiro tebagambye nti emisango bakoze eki bagitadde. So anything can happen. Nsaba ffenna tukuume ebisa ejjogi eri baganda baffe banene abali kubanga beetaaga obujjanjabi olunaku lweggulo bamaze okubanga babawa bbeeyi. Kyatwewuunyisizza nnyo prison mu mateeka omusibe alina okubanga asayininga ku release order okukakasa nti ffe tukutadde ogenze. Release order zino bannamateeka fe ababadde nazo nekyatwewuunyisa nti twagenda okuzeeza ne batugamba bali bavuddewo dda wanene ne tubabuuza basayininzeewa ki ekiraga nti mwabatadde. So kyatwewuunya kino kikyageze mu history y'ensi yonna basuspect okubanga bateebwa nga family zaabwe tezimanyi ate nga tebasayiniza ku release orders. So kino kyo kyagenze ku record. Njagala okubategeeza nti Honorable Ssegirinya Ssewanyana nayogeddeko nabo nasoose kubanga tugenda masuuliita Honorable Ssewanyana gye bamutadde ewa maama we n'embeera mbi era Ssewanyana ne Ssegirinya beetaaga obujjanjabi oba mangu beetaaga obujjanjabi oba mangu olwabula emasuuliita ne tulyoka tugenda ate wa Honorable Ssegirinya embeera bonna irimu. Saagala ebyatuuka ku Council Mary bituuke ku Muganda baffe baneeru era olwokubira omulanga buli Munnayuganda yenna buli member wa Parliament yenna buli mulwanyizi w'eddembe yenna okubanga tusituka okulaba nti baganda baffe baneeru bafuluma eggwanga bafune obujjanjabi mu mwangu ddala nga tetunabaate mufuna mawulire galala. Ekisembayo njagala okwebaza abantu ab'enjawulo nga buli ne His Excellency Masetamu Kyagulanyi. Mukimanyi nti azze alwanira abantu bangi nnyo era njagala bategeeza nti naye abadde frontliner mu kintu kino eno okulaba nti baganda baffe bateebwa era njagala okwebaza Legal Fraternity yonna bannamateeka bannange beekula nabo njagala okubeebaza okubanga mutaddewo embeera Kanso Shamim Malende, Kanso Olaka, Kanso Samuizi, Honorable Sebona, Elias Lukwago mwena baganda baffe abakugize ate kungambadde mukola kye bayita pro bono tubadde tebasasula baali tebatusasula nne tulwana okulaba nti tulwanire baganda baffe. Ekisembe nga bategeeza nti olutalo terunnabakubwa tukyalina baganda baffe abali makomera bamachete basagujja ba Olivia Lutaya nabo twetaaga Bobi Yanga batawa bonna twetaaga okulaba nti bafuna eddembe lyabwe. Buli munnabyabufuzi yenna yasibibwa ku byobufuzi tugenda kulwana nga bannamateeka okulaba nti baganda baffe bateebwa naye nga Bannayuganda nyo bajjukiza tukyali mu lutabaalo lwakujjako Mr. Museveni eyabba akalulu kaffe paka nga His Excellency Masetamu Kyagulanyi atudde mu ntebe. Mwebale nnyo bannamawulire. Akaseera kano mbadde njagala waliwo abakulembeze baffe kawempe ababaddewo abadde bagoberera nabo mbadde nsaba at least mubaweeyo ne bwe biba bigambo 2 ku 3 bogereko gye muli bogereko eri Council Honorable Will and Simon Muzaita waliwo tebyotunireko ne kati nsubuka katulireko Yes. Thank you very much. I'm going to be brief. By names of Honorable Ssewanyana Muhammad,
representing Kk Tv Uganda Council. On behalf of the people of Kawempe, we just thank the whole media fraternity and Ugandans at large for your contributions towards this temporary freedom to our honorable MPs. Second of all, I'm going to remind the state or the government that not only the honorable MPs who were arrested because of politics. Remember, you told us that politics ended in 2021. So we call on the government and other human rights activists to demand other political activists or political prisoners who are still detained or incarcerated in the bars. My third point is I want also to remind Ugandans or to call upon Ugandans and other human rights activists to demand the temporary freedom to our honorable MPs so that they go abroad for the medical checkups. Brief over mu Luganda yenze Nsewanyana Muhammad nchikirira abantu bamakerestiri urukiiko lwa Kawempe Allan Council nga kitegeeza ndi mukulembeze mu Kawempe oba kuba abantu b'e Kawempe twongera okwebaza bannayuganda bonna abavuddeyo ne bakola kyonna ekisoboka kuba abaganda baffe ababaka ba paalamenti ababadde baakwatibwa okuli Honorable Ssegirinya Muhammad kwoteka ne Honorable Allan Ssewanyana. Ate era mu ekyo ne nnyongera okutegeeza abakulu abakulembera eggwanga lino nti nga bwe mutadde oba nga bwe mwatadde ababaka ba paalamenti si bokka abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi. Nga bulijjo mutugamba nti ebyobufuzi byaggwa, twongera okubasaba nti n'abo abasibe ab'ebyobufuzi abasigaddeyo naddala abo 32 bamacete Bolivia Butaaya nabo nga bwe mugamba nti ebyobufuzi byaggwa mwongere okubata nabo basobole okufuna eddembe lyabwe. Ekirala ng'era nga mmaliriza nyongera okugamba bannayuganda abali eyo twongeremu nnyo amaanyi okusobola okulaba nga ababaka ba paalamenti bano abateerebbwa okulaba nga batwalibwa ebweru w'eggwanga balabe nga bafuna obujjanjabi obusinga ku obwo. Nsigadde nze Nsewanyana Muhammad. Okay, we welcome you, the media. Thank you so much for your efforts you've been endeavoring ever since we started the journey of liberating the justice of our honorable MPs. My names are Allan Ssewanyana, Councillor representing the people of Ibaru and nominated at Kawempe Allan Council. It has been a long journey to see that our MPs can enjoy their freedom of justice. Really, as Kawempe, we have a lot of issues which have been pending because of the absence of the Honorable MP Ssegirinya And Allan. Because, we are left without an MP. We would think that the Honorable Bashir will be fitting in the gap of the absence of the Honorable Ssegirinya, but it has not been the case. However, we have a lot of issues at the Urban Council which have been pending. We have the issue of devolution of power. The devolution of power, which was resolved by the Parliament, was supposed to be put into consideration, and the divisions would be enjoying the devolution of power. But it has not been there because the voice of the people of Kawempe has been absent. But now we are here that the journey of liberating Kawempe has started. It is so unfortunate that to get justice, you have to pay an amount of money which costs 20 millions. Just draw a picture to a person who's a commoner, who is not a member of parliament. How would that person then get the 20 millions to seek justice? It is so unfair to hear that the members of parliament were released on a bail of 20 million cash, and the surety